félvilágot átutaztuk, hogy találkozhassunk vele. Azzal az orvosnővel, aki 25 év praktizálás után megírta az Egészségügyi Maffia című könyvét, hogy a rendszert elhagyva az egyéni szuverenitást válassza. Annyira elkötelezett volt felfedezése iránt, hogy még a börtönt is felvállalta a meg nem fizetett adók és parkolási bírságok miatt. Útlevél, személyi okmányok és bankszámla nélkül is megvan mindene, amire szüksége van. A hónapokig tartó elzártságban örökké szabaddá vált. Megszabadult a folytogató rendszertől, a hatóságoktól, megszabadult minden függőségétől és félelmétől. Az egészségügyi összeesküvésről szerettük volna megkérdezni, de amit elénk tárt, messze túlmutatott azon. My name is Guy, G-H-I-S. I used to call myself Ghislaine Lanctot. I was a medical doctor for 25 years until I found out what the medical system was all about. And I wrote a book entitled The Medical Mafia. The medical system is sick everywhere. It doesn't work. Everybody's unhappy with it. The patients are unhappy, the government is unhappy, it's too expensive. The doctors, physicians are unhappy, everybody's unhappy with the system, but it still goes on. So why does it still go on? Somebody must be happy with it. And yes, big money, big pharma is happy with the system. And should it be then that they control it? Yes, they control it from A to Z. You have to know that medical schools, all the media, even the medical journals, the newspapers, the television, radio, are totally controlled by big money. At the beginning of the previous century, in the early 19s, the alternative medicine, natural medicine, was the most important one. There was doctors were practicing, were touching the patients, were questioning the patients, were healing them with herbs, with all sorts of natural stuff. And all this disappeared with the Flexner report. ...1907-ben az AMA, Amerikai Orvostudományi Társaság felkérte a Carnegie Alapítványt egy könyvterjedelmű tanulmány elkészítésére az amerikai és kanadai egészségügyi képzés helyzetéről. Ez a dokumentum a 4-es számú Carnegie jelentés nevet kapta. A szerző, Abraham Flexner nem volt orvos, sem orvostudományi kutató, csak egy ambiciózus pedagógus, annak a Simon Flexnernek a fivére, aki az egészségügyi kutatásért felelős Rockefeller intézet alkalmazásában állt. Később Abraham Flexner lett a Rockefeller emberbaráti programjainak első orvosi oktatásért felelős igazgatója. Úgy tartják, John D. Rockefeller után Andrew Carnegie volt minden idők második leggazdagabb embere. Carnegie az amerikai acélipar és oktatás meghatározó személyisége volt, Rockefellernek pedig az olajiparban és az egészségügyi kutatásokban volt érdekeltsége. Abraham Flexner tanulmányát 1910-ben adták ki, azzal a céllal, hogy a kor meghatározó tudományos irányelvein alapuló, professzionális orvosi képzés alapjait letéve javítsák az egészségügyi szolgáltatások minőségét. De vajon mit tekintettek tudománynak a 20. század elején? A 17. században szárnyra kapott materializmus elmélete szerint az anyag az egyetlen létező. Minden anyagból áll össze, és minden jelenség, beleértve az ember lelkét, szellemét és tudatát, anyagok kölcsönhatásának eredménye. Más szavakkal, emberi létünk egyetlen alkotóeleme az anyag. A tudományos materializmus vált a korai 20. század meghatározó filozófiai álláspontjává. A materializmus alapvető feltevése, hogy az anyagon kívül semmi más nem létezik. Ha egy feltételezést elég sokáig ismételnek, idővel igazságként tekintenek rá, amely az élet meghatározó törvényszerűségévé válik.
A Flexner jelentés megjelenése előtt kétszer annyian foglalkoztak alternatív gyógyászattal, mint amennyien hagyományos, allopatikus medicinát praktizáltak, és az egészségügyi ismereteket Amerika szerte kisebb orvosi iskolákban tanították. A jelentés mindent megváltoztatott, és az amerikai államok hatóságainak erejével felvértezve arra kötelezték az egészségügyi iskolákat, hogy kövessék a Carnegie Alapítvány által meghatározott irányvonalat. Az emberi test az állatvilághoz tartozik. Szövetekből és szervekből épül fel, általános törvényszerűségek alapján növekszik, szaporodik és pusztul el. Ellenséges fizikai és biológiai anyagok támadásának van kitéve. A gyógynövényeket, homeopátiát, csontkovácsolást és masszást kuruzslásnak minősítették. A kisebb orvosi iskolákat bezárták vagy beolvasztották az ipari vállalatok által támogatott egyetemekbe. Kevesebb mint 10 év alatt az egészségügyi iskolák száma 650-ről 50-re esett vissza, az orvostalan hallgatók száma pedig 7500-ról 2500-ra csökkent, mert nem tudták megfizetni a magas képzési költségeket. A jelentés minden részletre kiterjedően szabályozta az orvosi képzést, és egyedül a gyógyszeres beavatkozásokat ismerte el az ádászbetegségekkel szemben alkalmazható egyetlen megoldásként. A jelentés következményeként a kormány jóváhagyása nélkül orvosi iskola létrehozása mind a mai napig nem engedélyezett. Az egészségügyi kutatásoknak pedig szigorúan igazodniuk kell a tudomány 1910-ben meghatározott kutatási eljárásaihoz: materializmus, gyógyszeres kezelések és védőoltások. Az orvosok létszámát szigorú keretek között szabályozták, a még meglévő praxisok jövedelme növekedett, és elkezdődött a hagyományos orvosi iskolák központosítása. 1997-ben az Egészségügyi Világszervezet teljes ellenőrzési jogot szerzett az egészségügy felett azáltal, hogy a Flexner jelentés érvényességét kiterjesztették az egész világra. És mi volt ennek a hosszú távú hatása az orvosi képzésre és gyakorlatra? Erről a médiában nem sokat hallani. A 2003-as gyógyszer általi halál elnevezésű orvosi tanulmány szerint évente csak az Egyesült Államokban 783.936 ember hal meg orvosi műhiba következtében, ami a 164-szerese a szeptember 11-i merényletben elhunyt áldozatok számának. Ez olyan, mintha 6 Jumbo Jet zuhanna le az év minden napján. A közel 800 000 halálesetből 106 000 a receptre felírt gyógyszerek miatt van. Az Egyesült Államok évi 282 milliárd dollárt költ az orvosi műhibák károsultjainak kompenzálására. Egy 1995-ös tanulmány szerint Amerikában évente 45 000-en halnak meg autóbalesetben, amíg évente több mint 1 millió ember sérül meg kórházakban, és ebből 280 000-en meg is halnak. ...2004-ben az Egyesült Államok 1,4 trilliárd dollárt költött egészségügyre, a GDP 15,5%-át, aminek több mint egyharmada a gyógyszeripar zsebébe vándorolt. – 2001-ben a Pfizer volt a legnagyobb bevételű cég az 500 legnagyobb vállalat listáján. 2002-ben a 10 legnagyobb gyógyszeripari cég haszna 36 milliárd dollár volt, ami több, mint a többi 490 vállalat együttes jövedelme. Száz év után fel kell, hogy tegyük a kérdést. Mi romlott el? A hatalmas gyógyszeripari jövedelmek ellenére egyre több retteget betegség és beteg ember van ma, mint valaha.
A választ megtalálod a Flexner jelentésben, abban a dokumentumban, ami lehetővé tette azt, hogy a központosított egészségügy és a gyógyszeripar átvehesse az irányítást. I will tell you about my experience, my personal experience as a doctor. When I was in medical school, I didn't know all of this I'm telling you today. And I thought that medicine was the state of the art. I was so convinced. And I was in medical school in the 1965, from 60 to 65, 66. I was convinced that by the end of the century, there would be no more disease. So I really believed in medicine. When I came out, I practiced medicine. I was in specialty, but I practiced medicine. But slowly, I started seeing things that did not make sense. So I questioned. You see, we have to question what we see. If it does not make sense, stop doing it. Stop believing it. You see people, they get chemotherapy. They get so sick with the treatment. I mean, question it. Go and see what's beyond it. What's beyond chemotherapy? Poisons. Well, how can you help people with poisons? When you give chemotherapy drugs to a healthy person, what's going to happen to them? It's going to make them sick. It's a very toxic poison. It destroys and damages a lot of cells in your body. So how do we think then that we can give those same toxic poisonous drugs that would make a healthy person sick, give them to a sick person and make them healthy? That doesn't make any sense at all. Az orvosok 400 évvel ezelőtt mérgező nehézfémekkel próbálták kezelni a rákot. A kísérleteik azonban kudarcba fulladtak, a páciensek pedig súlyos mérgezéseket szenvedtek el. Napjainkban 3 módon kezelik a rákos tüneteket: műtéttel, sugárzással és kemoterápiával. A kemoterápia kifejezést azokra a sejtszinten mérgező anyagokra használják, amelyeket a rák kezelése során alkalmaznak. Számos gyógyszer felfedezését köszönhetjük a véletlennek, és ez a kemoterápiával sem volt másképp. Az első világháborúban nitrogénmustárgázt vetettek be biológiai fegyverként, és megfigyelték, hogy a gáz hatásainak kitett katonák szervezete a fehérvérsejtek és nyiroksejtek számának drasztikus csökkenésével reagált. Az Iowai Egyetemen hozzáférhető dokumentumok szerint a nitrogénmustárgázt még ma is használják kemoterápiás kezelések során, még akkor is, ha egyáltalán semmilyen tudományos bizonyíték nem támasztja alá, hogy meghosszabbítaná a ráktól szenvedő betegek életét. Az elgondolás, amivel a sejtszinten mérgező hatású anyagok használatának létjogosultságát magyarázzák, az az, hogy azok hatással vannak a sejtek életciklusára. A kemoterápia valójában válogatás nélkül pusztítja el a gyorsan szaporodó sejteket, az egészséges és a rákos sejteket egyaránt. A rákos sejteken kívül a leggyorsabban szaporodó sejtjeink az őssejtek, ivarsejtek, csontvelő, hajhagymák, valamint a száj- és toroknyálkahártya sejtjei. Ez megmagyarázza azt is, hogy miért veszíti el a haját, válik terméketlenné, vagy szenved száj- és torokfájdalmaktól számos kemoterápiás kezelés alatt álló ember. A kemoterápiás kezelést igénybe vevő betegek elhalálozási aránya 96%. Az akadémikus gyógyászatban számos feltételezés létezik a rák kialakulásának okaira, azonban egyik sem bizonyított tudományosan, és mindegyik a klasszikus tudományos alapokra hagyatkozik: a materializmusra, az emberi lélek figyelembevétele nélkül. A kemoterápia tüneti kezelés, és betegek halnak meg vagy szenvednek a súlyos mellékhatások következtében. A kemoterápia egy veszélyes méreg, amelynek kezelése rendkívüli biztonsági intézkedéseket kíván. Mégis ez vált a rák elleni küzdelem egyetlen gyógyszerévé. It's the same thing with vaccines. You make healthy people, you make them sick. How can you believe such a thing? Here's the million-dollar question. Are vaccinated children healthier than unvaccinated children?
Because that's really the bottom line. You know, if what they're saying is true and that vaccinations work, then they should be healthier than unvaccinated kids, right? You got to the heart of the matter. All parents want to have their kids have a procedure, whether it's vaccination or anything, because they want the child to be healthier. Right. And yet you'd think there would be loads of studies showing that vaccinated kids are healthier than non-vaccinated kids. There's not a single study showing that. Not one. There are increasing studies showing the reverse is true. It's the vaccinated kids with autism. It's the vaccinated kids with allergies, with asthma, with neurological problems, with weaker immune systems, with personality disorders, with cancer. Not the non-vaccinated children. Recently, there was a big study on the Amish. The Amish do not vaccinate. Right. There should be hundreds of autistic children in the Amish communities. There's zero. Medicine is a dogma, and doctors are taught to have faith in the dogma. And that's all. And don't ever question the dogma. Otherwise, you become a heretic, and you're killed. You're out. You're destroyed. So that's the way it works. And you believe the doctors, they went to medical school, they know better than you do. They know how to kill you. That's the only thing they've learned. How to make you sick and sicker and kill you. That's what they learn. And you say, oh no, my doctor is not like this. I have a good doctor. Well, that's separate. You have to take apart the system from the people. People are nice people. They're dedicated. But they are unconscious, unaware that they are serving big money. So this is what the system is all about. It's meant to make people sick if they're not, and sicker if they already are sick. The question is, do you still want to go to the doctor? And people know, they know deep inside that there's big business going on, big machine. This big machine is a business machine meant to make money, and they can only make money if people are sick. And the sicker they are, the more money they make. So it's easy to understand, but they still go to the doctor. So what brings them to the doctor? Fear. Only fear. If you're not fearful, you'll never go to a doctor. Every year, more than 200,000 people in this country are diagnosed with a brain tumor. New evidence that they say confirms that people with diabetes have a higher risk of developing colon cancer. Hi, everyone. This year, nearly 155,000 Americans will be diagnosed with colon cancer, and about 52,000 will die. Cancer of the pancreas is one of the most deadly, and it's often not detected until it's too late. Each year, about 12,000 women in the U.S. receive a diagnosis of cervical cancer. I've heard that all men eventually develop prostate cancer if they live to be old enough. Is this true? It is true. Surgeons, radiation oncologists, chemotherapy, Other forms of the disease in the future. Scare the people to death. Great fear, then you can do what you want. War on cancer. Prostate cancer is the most common type found in men. More than 240,000 men will be diagnosed with it this year. 34,000 will die. So you have to create enemies when you want to keep people fearful. And if you want to control them, they have to be fearful. When there's no more fear, no more control. Az embereket a történelem során mindig ijesztgették valamivel. Ördöggel, pokollal, sárkányokkal, démonokkal. Egy közös tulajdonság mindegyikükben volt. Az, hogy emberi szemmel nem voltak láthatóak. Tehát az emberek nem tudtak meggyőződni, hogy ezek tényleg valós félelmek-e vagy sem. A vallás háttérbe szorulásával és a materializmus elterjedésével új, a tudományra alapozott láthatatlan rémségekre volt szükség, hogy az embereket félelemben tartsák. Ilyenek például a vírusok és a baktériumok. So same thing with the viruses, with the microbes, they've been taught that they are dangerous, they are enemies. But now,
they're not the only ones believing in enemies. The government tells you there are enemies in Iraq and Afghanistan, and you have to go and fight them? There's no enemy. There's no such thing. Again, it's division. If what I learned in medical school was nothing but illness, that's all we learn in medical school is illness. Well, what is health all about? And I realized that the only cause for sickness is being separated from the soul. The soul is not governing my life. It is the ego, which has to do with the body that's running my life, that's governing my life. The physical body is a mere reflection, just a mirror for me to see what's going on within myself. The good news is whenever I'm sick, it's a gift. It's a bliss, because it just shows me that something is wrong within. Something is wrong within my either mental body or my emotional body or my physical body. We have three bodies. Very important to know. Doctors know only one thing, the physical body. That's all they care for. All alternative medicine knows that we have three bodies and that those bodies do influence our physical body. Az orvosokat és kutatókat már az ókortól kezdve érdekelte az érzelmeink fizikai testre gyakorolt hatása. Az ókori, kínai és indiai gyógyászattól a görög Hippokratészen keresztül, a későbbiekben dr. Bachon, Rüdiger Dahlkén, Kurt Tepperweinen át sokan fontos felfedezéseket tettek a megfigyeléseikre alapozva. 1981-ben dr. Rieke Girthamer, német teológus orvos felfedezte a tiszta és pontos összefüggést a lélek, az agy és a szervek között. Leírt és megfigyelt 5 biológiai természettörvényt, ami minden élőlényre vonatkozik. Ezzel tudományos bizonyítékot és választ adott arra, hogy érzelmeink miként befolyásolják a testünket és az egészségünket. So this is alternative medicine. But we have to come out of this. That's not enough. This is still medicine. But what I propose is go for the real stuff. Go for reality of who you are. And reality of who we are is that we're divine entities. We've always learned that, well, the ultimate authority is outside. No, no. We created a false God outside. And some people say, oh yes, I'm divine. I'm the son of God. No, I'm not the son. I am divine. Totally. So what are the attributes of divinity, of the ultimate authority? The attributes are immortality, no death. And people say, oh, of course, the soul doesn't die. No, I'm talking of the physical body. When the physical body is under the control of the soul, it becomes like the soul. It vibrates at the same level as the soul. And then it has the same attributes as the soul, which is immortality, physical immortality. Immortal means that I can decide to let go of my body, but I'm not afraid of death anymore. I will not die. If I decide to incarnate or disincarnate, I can do so.
But it doesn't mean that I'm going to postpone death for 200 or 400 years or 1,000 years. I'm not going to postpone it. There is none. There is no death. I am totally in full control of my body, should it be the mental, the emotional, and the physical. So I do whatever I want. I am not in the survival mode anymore. Real life is immortality. No death. It's a life without death. No aging. The youth, eternal youth, and perfect health. Olyannyira a mulandó fizikai testünkkel azonosítjuk önmagunkat, hogy közben el is felejtettük, hogy kik is vagyunk valójában. The fear of death is the only fear. Ultimately, if you start digging and digging and digging, at the very bottom, you will always end up on the fear of death. And why is there fear of death? Well, we have a fear of death because we have forgotten who we are. We have forgotten that we are divine entities. And we take ourselves for mortal creatures, but we are immortal. There are parts of myself that are still in the old mode, which means that I'm still getting older, less, but older. But the whole thing is that I don't care. I'm not afraid of what's going to happen. And whatever happens, I know it is perfect. Everything is perfect. I probably will experience immortality during this life. If I don't make it in this time, it doesn't matter, because other people will make it anyway, and I'm everybody. I'm everything. I'm all. So I'm going to make it. We're all going to make it when it happens. A materializmus elterjesztésével az emberek elvesztették az élet értelmébe vetett hitüket. Ezzel belekényszerítették őket az egész életen át tartó menekülésbe a halál elől. In this world of illusion, yes, we were born, we work, we age, and we die. Are you excited with this program? I mean, it's nonsense. It's total nonsense. That's not true, but that's what we think is true. And we feel very depressed. When we're 15, we think we can change the world, we can do fantastic things, we're very enthusiastic. And then as we go by, as the time goes by, well, we see that no, we can't do that. We cannot, we have to earn a living, and then we fall in love, we get married, have baby, then have to work for the family, for the wife and the children, or take care of the babies. And then life goes by, and then the babies get married. We have grandchildren, and then we help them with their children, and we become grandparents, and then we die. What the hell is that? Ez a ránk kényszerített életfilozófia a lehető legtávolabb áll a halhatatlan emberi szellemtől és annak igazi természetétől. The power they have doesn't exist. Again, in this world of illusion, it's a false power. For instance, if people stop paying income tax, there's no more government. If people stop doing business with the banks, there are no more banks. If people stop going to the doctor, there's no medical system. So who's got the real power? The individual. So this is the whole thing.
When I realize the real power is inside, then every time I heal a fear, I become this power. I become more powerful. It's vibration. We live in a world of vibration. The only thing that exists are vibrations. It's all vibration. And it's always the higher vibration that is in charge, that controls. So when I reach this higher vibration, the more I reach it, the more I, not my mind, my soul gets in control of the situation. So it's always my soul running the show. I let it go. Whatever you do is fine with me. We are creators and creatrix, and we create in the present moment every second of our life. Az univerzumban két állapot van, okozó és hatás. Amíg képtelenek vagyunk elfogadni, hogy életünk minden aspektusának mi vagyunk az okozói, addig nem lesz hatalmunk önmagunk és saját teremtésünk felett. The environment we live in is a blessing again. Yes, it's getting unbearable. Everything is collapsing, and it is normal. It is more than normal. I see it as a blessing that's going to force us to change governance, to quit our old ways of seeing things, our old ways of doing things, and force us to move under the governance of the soul completely. And that is nothing less than a new species. So yes, the human species is dying. It's animalistic. It is still under the control of the animal survival mode, and this is what we have to let go. The stability of Haiti is collapsing. 6 days on and desperation is growing. With resources running out, there's frantic fighting for the little that's left. The streets of Port-au-Prince are filled with lawless looting. Once again, they came to smash what they could. This time in Enfield. Some had looting in mind. This is happening, whether we want it or not. It is happening. You can see by yourself that all the systems are collapsing. The family system, political system, legal system, economical system. We're down 1.7% here, a loss of 37 points. We're down by between 3 and 4.5%. The stock market is now down 21%. Market deteriorate. We're down over 16%. Now down 43%. 600-point loss has fallen about 18%. Life, as most Americans know it, is about to change, in some cases dramatically. 1913, this country died when we adopted the central bank and the Federal Reserve and the fractional banking system. Green dollars are not money. That's fake money that they printed out of thin air. They're using inflation as a hidden tax. And this is all because our government prints too much money, starts too much wars, so they can sell their tanks, their guns, their missiles. Because that's all America exports. Is guns, missiles, and tanks. Everything is collapsing. Great. Let's let it collapse and move on to the new species. Move on to the governance of the soul. This is where we're heading anyway. It is not an economic or financial or
philosophical or social crisis. It is an evolutionary crisis. So the moment we know this, instead of fighting it, refusing it, we go with it. It's beyond mind. It is, so we cannot understand it with our mind. We can feel it, know it with the soul only. Elérkezett az idő, hogy az ókor bölcsei és látnokai által előrevetített változások valóra váljanak. Elérkezett az idő, hogy levetkőzzük a materializmus halandóságát, és megértsük saját halhatatlanságunk valódi természetét. Az emberi tudatnak ez a békés, csendes belső forradalma a tudatosságnak egy teljesen új szintjét jelenti majd.